afternoon. Thank you for joining Oyo State today. I am Oluwafumbi Bello. The chairman of the State Civil Service Commission, Alhaji Kamardeen Aderibibe, has disclosed that the outcome of the recently conducted conversion examination and interview for civil servants in the state has been highly impressive. He made this known in a chat with the BCOS News, duties reaffirming the Commission's dedication to upholding merit and integrity in all its operations. It speaks further. We have interviewed about 620 officers who want to convert, either inter-cadre or inter-service. Some coming from Local Government Service Commission to the Ministry of the Service, some coming from TESCOM to the Ministry of the Service, and some from one MD to another, and some from junior cadre to senior cadre, some from sub-officer cadre to officer cadre. They are being concluded now. And so I hope that before the end of the month, we conclude the compiling of the list of those who are successful. At least what we have seen so far, more than 80% of them are successful. And that is will be subject to our final decision. But from the interview conducted so far, more than 80% of them did very well. Maybe if we match the result of the exam for those who did the exam with the result of the interview, some might get better. After the interview stage, nothing more than to compile the list of the governor, and the release of the results of the conduct will be determined by the time we receive the governor's approval. The State Head of Service, Mrs. Olubumi Oni, has reaffirmed that the 2025 confirmation, promotion and advancement examinations for public servants fully comply with the provisions of the 2013 Public Service Rules. She made this known in a statement issued and signed by the Head of Media and Publicity, Office of the Secretary to the State Government, and Head of Service, Mr. Abiodun Atilola, stressing that the exams are aimed at ensuring merit-based progression in the state civil service. Mrs. Oni explained that Chapter 6, Rule 060100 of the PSR mandates all officers joining the service or transferring from other establishment to pass prescribed examinations within 2 years before confirmation. This, she noted, is in line with existing federal standards and long-standing public service procedures. According to the statement, the Ministry of Establishment and Training had earlier issued a circular in May 2021 to guide various cadres across the civil, judicial, legislative, and local government services. The circular reinforces the requirement that officers on junior, sub-officer, and officer cadres must pass the prescribed exams for confirmation and promotion. The head of service clarified that the examinations are not intended to fail candidates, but to improve competence and professionalism. Medical and health sector stakeholders have urged the government at all levels to prioritize reduction of maternal mortality. They spoke with BCOS reporter Olami Posi Shola on maternal mortality rates in the states and Nigeria. Here's Olami Posi Shola's report. Nigeria has one of the highest maternal mortality rates in the world. According to the World Health Organization, Nigeria's maternal mortality ratio is estimated at 814 deaths per 100,000 live births. However, more recent data suggests that the maternal mortality ratio might be even higher at approximately 993 deaths per 100,000 live births as of 2023. In Oyo State, the maternal mortality rates 2025 study revealed that average of 489 deaths per 100,000 live births in 6 local governments. These statistics underscores the need for synergy among relevant stakeholders to reduce maternal mortality rate. We cannot just push away by the wave of the hand and say they are not important.
They are important because they are responsible for 70% of deliveries of our mothers. And this is where the high number comes from. So we must involve them. We must initiate them. We must let them know that we are not abandoning them. They should join us. We train them, we give them opportunity so that the death of mothers, death of children is reduced. Community birth attendants and voluntary organization on the continuous orientation for pregnant women. With all these opportunities and chances we are seeing from government, I can say with the support of government and the support of God, God will help us. We too, we are working it. We don't pray for it. The bulk of those who deliver today in Oyo State, 7 out of 10 would be in the domain of these people. So the number one thing Oyo State must do is to find a way of integrating them into their healthcare deliveries, maternal and child care deliveries, because you cannot throw them away. Like those who are, we call them low risk. Even for those ones, they must be able to recognize what's called danger signs in pregnancy, but not to recognize danger signs, but refer them early enough for them to get to centers where they will assess better quality of care. These statistics highlight the need for improved access to quality maternal health care services, especially in rural and underserved areas, to reduce maternal mortality rates in Nigeria. As the government strives to increase the proportion of women who give birth in health facility and meet the Sustainable Development Goals target for maternal health, it is important to tap into community assets like traditional birth attendants for greater and long-term impact. Olamiposi Ishola, BCOS News. You can reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. And now before I go, security is everyone's business. When you see something, be sure to say something. And that ends Oyo State today. Thank you for staying with us. Good afternoon. wọ́ọ̀kù lọ́rọ̀ọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọpọ̀ òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi ń tọ́tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkan náà mọ̀ ní ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ile Akede Orita Basọ̀run Ibadan again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries, or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. BCOS, a media giant in a class of its own.
bàbá kérésì BCOS mọ́ wáyé tìlù tìfọ́n la sì fi máa ń kí káàbọ̀ sínú ọgbà iléeṣẹ́ wa lóríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn. Kété tí bàbá kérésì bá ti kúrò nílẹ̀ Róòmù, gbàgede iléeṣẹ́ wa BCOS ní ògùn wá sí. Torí ẹ̀ la fi ń sọ fún iléeṣẹ́ ńláńlá olókòwò kékèké, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ tajà àwọn ọmọdé, ẹ̀yin kátàkárà, tàbẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ ta ohun tẹ́nu ń jẹ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ́ lu àkókò òpin ọdún pàtẹ láti ta onírúurú ọjà tiyín láti ṣayẹyẹ òpin ọdún fáwọn ọmọdé àtàgbàlagbà, ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́, ilé ìjọsìn, ẹ̀yin ọlọ́jà tẹ́ fẹ́ ta ohun gbogbo tẹ́nu ń jẹ, ẹ máa bọ̀ nínú ọgbà iléeṣẹ́ wa BCOS lóríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn láti bá wa dòwò pọ̀ pẹ̀lú owó péréte. Ẹ sì lè pe alága ìgbìmọ̀ bàbá kérésì ilé akéde lóríta Basọ̀run fọ́dún 2025 àjọpọ̀ bí ẹni yin Olódùmarè hallelujah sórí 0811 620 0150 0811 620 0150. Bàbá kérésì ilé akéde oríta Basọ̀run ti ń palẹ̀mọ́ láti gúnlẹ̀ sọ́gbà iléeṣẹ́ wa BCOS. Bó o ṣe gbọ́ máa sọ fẹ́lòmíì pé ó ti ń palẹ̀mọ́ kò ní pẹ́ dé. Do you know that goods and services being produced in the country are world class? Do you also know that goods and services being offered are cheaper when compared with foreign products without compromising standards? Why therefore do you condemn and devalue homemade goods to the advantage of foreign manufacturers? Let's change our attitude. Patronize homemade goods and improve our foreign earnings. Let us boost internally generated revenue for the nation and the pace-setter state. Let's take pride in our own goods and services. Together, we can promote made in Nigerian goods. This message is powered by BCOS. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbà pé ká ṣe ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ìgbàlódé, mo dá lábàá pé kí ilé kọ̀ọ̀kan kan dá 300 naira. Èmi ò fara mọ́. Kí ló dé tẹ́yin ò fara mọ́? Mi ò fọkàn mọ́, mi ò fojú mọ́. Kí ló dé? Igbó tí ó wà ní àyíká wa yìí, kí ni wọ́n wà fún? Ẹ bá ń bi wọ́n. Ṣebí ká máa torí ká máa dàgbọ̀sẹ̀ síbẹ̀ náà ni. Ẹ̀yin ò gbọ́ pé ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì sọ wípé bàbá da ìgbọ̀nsẹ̀ sínú àwọn odò tí ń sàn yẹn làwọn ẹja máa rí nǹkan jẹ tí wọ́n máa ṣe bọ̀gọ̀ tẹ́yìn ó fi máa rí ẹja pàtẹ́fì tán sẹ́ nínú ìran yín. Owó tá a dà tán tọ́jọ́ pé àwọn kan náà ni wọ́n máa kó jẹ. Sàkálẹ́nu ẹ. Èló lowó ọ̀hún. Bàbá èmi ò sọ pé ń kówó jẹ o. Bẹ́ni bá ta ìka sí ọkọ mi yóò padà sí orí kó sí tẹ̀sẹ̀. Ẹbí mi ló tàkà àbùkù sílẹ̀. Ṣé ìrọ̀lẹ́ ìpẹja ni? Mo kí wa káàbọ̀ sórí ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa fún tòní. Olúwaṣeun Akínọ̀sùn ni oníròyìn yìí. Alága àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba ní ìpínlẹ̀ yìí, Alhaji Kamorudeen Aderibigbe ti sọ lójú rẹ̀ wípé bí àwọn olùkópa ṣiṣẹ́ dáadáa nínú ìdánwò àti ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba tó ń ṣe ìṣípò rọ́pò padà ní ìpínlẹ̀ yìí múni lórí jọjọ. Ó fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ lásìkò tó ń bá akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS sọ̀rọ̀ lórí ohun tó kàn lẹ́yìn tí wọ́n ti parí ètò náà. Gẹ́gẹ́ bí alága àjọ ọ̀hún ṣe wí, àjọ yìí ti parí gbogbo ètò láti ṣe àyẹ̀wò fún àwọn olùkópa èyí tó kópa nínú ètò náà tí àfojúsùn rẹ̀ jẹ́ láti lè gba àwọn òṣìṣẹ́ ọba tó kójú òṣùwọ̀n sí ìpele ìjọba tó yẹ. Ó ṣe àpèjúwe bí àwọn olùkópa náà ṣe ṣe dáadáa gẹ́gẹ́ bí èyí tó ṣe àfihàn ìfaraẹnijìn àti bí wọ́n ṣe ní ìmọ̀ nípa ẹ̀ka tí wọ́n wà. Alága àjọ tó rí sọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba ní ìpínlẹ̀ yìí tẹnumọ́ pé ètò yìí jẹ́ ara akitiyan ìjọba láti rú ẹ̀ka ìṣèjọba lágbára sí i nípa rírí dájú wípé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ọba ni wọ́n gbà sí ẹ̀ka tó yẹ nípa ìwé ẹ̀rí tí wọ́n gbé dání tàbí bí wọ́n. A gbìlọ̀ fún ọ̀gá wa ọlọ́lá jùlọ Ṣèyí Mákindé gómìnà wa tí wọ́n bá wa yẹ̀wò láti bá a buwọ́lù torí wípé yóò ná wa lówó díẹ̀ yóò ná ìjọba lówó díẹ̀ fún àwọn tó yẹ pé
ìwé ẹ̀rí kékeré náà fi gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tàbí fi ẹ̀rí làwọn sọ wọ́n di ọ̀gá ní ìsìn báyìí tó bá rẹ̀ ti rí báyẹn bàjẹ́ pé nítorí mówó agbèlódò gómìnà wa táwọn ti wá bá a bóòlù tán á gbé lọ sí àwọn ẹ̀ka tí wọ́n sanwó òṣìṣẹ́ láti rí pé wọ́n sanwó wọn bẹ̀rẹ̀ sí gba owó yẹn táwọn ní pé táwa gbé lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá tí sì parí oṣù yìí bí a ti oṣù tó ń bọ̀ àbí ìparí ọdún ṣá tọ́gà bá ti bá wa fún ní má ti bá a bóòlù tán fún lápúrúvà ní ìbẹ̀rẹ̀ kí a gbé ọkọ̀ jáde kọ́dún tó parí. ẹ̀wẹ̀ olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba ní ìpínlẹ̀ yìí arábìnrin olúbùnmi òní ti ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ wípé ìlànà àti fìdí iṣẹ́ múlẹ̀ ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ àti ìdánwò fún ìtẹ̀síwájú lẹ́nu iṣẹ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba tọdún yìí ní iṣẹ́ ti ń lọ lórí ẹ̀ tó sì ti dé ibi tó lápẹ̀rẹ̀ nínú àtẹ̀jáde tó fi síta arábìnrin òní sọ wípé òfin àti ìlànà tó de iṣẹ́ ọba fi àyè sílẹ̀ pé àwọn tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ gba iṣẹ́ ọba tàbí wọ́n gbé wọn kúrò ní ilé iṣẹ́ kan lọ sí ìkejì àmọ́ tí wọn kò tí ì fìdí iṣẹ́ wọn múlẹ̀ ló gbọ́dọ̀ ṣe àṣeyọrí nínú ìdánwò náà níbàámu pẹ̀lú abala 3 àti 4 òfin tó fi mọ́ ìlànà tó de iṣẹ́ ọba. arábìnrin òní sọ wípé àyàfi àwọn dókítà ìṣègùn òyìnbó tí wọ́n gbà sí ẹnu iṣẹ́ tààrà gẹ́gẹ́ bí àkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùdáninímọ̀ràn ní ìpele owó 15 nìkan ni kò ní ṣe ìdánwò yìí àmọ́ ṣá wọn ti gbọ́dọ̀ parí ètò ọlọ́dún 2 fún àyẹ̀wò àti ìgbàságbó iṣẹ́ wọn. ó wòye pé òṣìṣẹ́ ọba tó bá jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ tó yàn láàyò gbọ́dọ̀ yege nínú ìdánwò láti ní ìgbéga tayọ tayọ àkàsọ̀ 13 ní ẹnu iṣẹ́ ọba. ó fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà wípé wọn yóò kó àkóyawọ́ tó fi mọ́ ṣíṣe déédéé pẹ̀lú wípé àfojúsùn ìdánwò yìí kò wà fún láti dọdẹ ẹnikẹ́ni tàbí jẹ́ kí àwọn olùkópa kó fìdí ẹ̀mí bí kò ṣe pé láti jẹ́ kí wọ́n túbọ̀ jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ wọn. láàárọ̀ akitiyan rẹ̀ láti mú àdínkù bá ikú àwọn ìyálọ́mọ lọ́jọ́ ìkúnlẹ̀ àtàwọn ìkókó ní ìpínlẹ̀ yìí èyí ló mú kí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ṣe ìfilọ́lẹ̀ ikọ̀ àmúṣẹ́yá kò kárí ojú inú mímú àdínkù bá ikú àwọn ìyálọ́mọ lọ́jọ́ ìkúnlẹ̀ èyí tí àdàpẹ̀ rẹ̀ jẹ́ màmí. bákan náà ni gómìnà Ṣèyí Mákindé tó tẹ́wọ́ gba ìlànà àátọ̀ tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ láti mú àdínkù bá ikú àwọn ìyálọ́mọ àti ìkókó ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ yìí níbi tí ètò ìfilọ́lẹ̀ náà ti wáyé ní ilé ìwòsàn alábọ́dé tó wà ní Mọ̀lété ìlú Ìbàdàn. akọ̀ròyìn wa lọ́fíìsì gómìnà Ọlálékan Sùláìmán bá wọn péjú síbi ètò náà àlàyé ìròyìn tó ń bọ̀ ní ìlẹ́nu títí lọ́pẹ́ Bóyèdé. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn orílẹ̀-èdè tó ní àkọọ́lẹ̀ ikú ìyálọ́mọ tó pọ̀ jùlọ lágbàáyé. Gẹ́gẹ́ bí àbájáde àjọ elétò ìlera lágbàáyé WHO, iye àwọn ìyálọ́mọ tí wọ́n ń kú jẹ́ 2,616 814 nínú 1,100 lọ́jọ́ ìkúnlẹ̀. Àmọ́ pẹ̀lú àkọọ́lẹ̀ tó jáde lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ó ṣeé ṣe kí iye àwọn ìyálọ́mọ tó ń jáláìsí tún pọ̀ sí i pẹ̀lú 1,000 èèyàn ó dín méje tí wọ́n jáláìsí nínú 1,100 lọ́jọ́ ìkúnlẹ̀ lọ́dún 2023. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìwádìí fi hàn pé ìpínlẹ̀ yìí ní àkọọ́lẹ̀ ìyálọ́mọ 4,409 tí wọ́n jáláìsí nínú 1,100 lọ́jọ́ ìkúnlẹ̀ láwọn ìjọba ìbílẹ̀ 6. Àkọọ́lẹ̀ yìí ṣàfihàn pé àwọn ìkàntọ́rọ̀ ìlera gbèrú ní ojúṣe láti ṣe kí àdínkù lè bá ikú ìyálọ́mọ. ní ìdá tí jẹ́ kán jẹ́ ọ̀rẹ́ wa a ní ìdá tí fi hàn wọ́n pé àwọn iṣẹ́ kan wà tó ga jù wọ́n jù àwọn iṣẹ́ kan wà tó wọ́n lè ṣe tó bá ti ríṣẹ́ tó ga jù wọ́n jù kán lọ sí ilé ìwòsàn ìjọba kán lọ bá àwọn tó ń kọ́ṣẹ́ mọṣẹ́ níbẹ̀ àníwọ̀n kọ́ṣẹ́ àníwọ̀n mọṣẹ́ o bẹ́ẹ̀ tíbi kan wà tó yẹ pé oníkálukú ló ní ìpele ọgbọ́n tó ní so tí ọgbọ́n tèmi bá dé level kan ó yẹ kí n rí i pé ibi tó dé yẹn náà ló dé kí n wá ẹlòmíì tó lè bá mi fi ọgbọ́n kún. Àwọn agbẹ̀bí àtàwọn àjọ tí kìí ṣe tìjọba ti tẹnumọ́ ṣíṣe ìlanilọ́yẹ̀ lóòrèkóòrè fún àwọn aláboyún. Ṣe wa náà ni pé láti mójútó àwọn aláboyún wa láti tọ́jú wọn títí tí wọ́n máa fi bímọ. Tá a bá dẹ̀ ti rí i pé ó ti dé ìpele tí a mọ̀ pé apá mi ò ká fi ṣọwọ́ sí ilé ńlá, a máa ń pè ní ilé ńlá.
so níbi tí wọ́n ti gba àwọn ìtọ́jú tó péye láti dènà ohunkóhun tó lè fa ikú ìyá tàbí ikú ọmọ. ibi tí ọ̀dọ́ méjì náà wà ti ń gbà tọ́jú aláti lọ́mọ ọkọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá jẹ́ pé kí wọ́n tó lọ sílé ilé ìwòsàn ìjọba wọ́n ti dẹgẹrẹ bìtì so nǹkan àkọ́kọ́ ni kí wọ́n fà wọ́n mọ́ra kí wọ́n fojú sí nǹkan tó ń ṣe kí wọ́n tún wọn kọ́ ní ìgbàlódé ọ̀nà ìgbàlódé tí a fi ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìgbà ayé àtijọ́ style ayé àtijọ́ ni wọ́n ń lò so tíjọba bá kọ́ wọn tán forúkọ wọn sílẹ̀ tí wọ́n ń kọ́ wọn lóòrèkóòrè tí wọ́n tún support wọn láti pé kí wọ́n lè kí iléeṣẹ́ wọn kó lè lọ síwájú kó lè gbèrú sí kán fún wọn lówó kán fi ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ní àwọn èròjà iṣẹ́ tó tún péye. àkọọ́lẹ̀ náà tún ṣàfihàn ìpèsè ètò ìlera tó pójú owó fáwọn ìyálọ́mọ pàápàá láwọn ẹsẹ̀ kùkú kí àdínkù lè bá ikú ìyálọ́mọ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà bíjọba ṣe ń làkàkà láti rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ni wọ́n ń bímọ síbi tí àwọn àǹfààní ètò ìlera tó dára wà ó ṣe pàtàkì láti jẹ àǹfààní àwọn ẹ̀yà agbẹ̀bí tí wọ́n jẹ́ tìbílẹ̀ tí wọ́n kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa iṣẹ́ ìgbẹ̀bí kí ètò ìlera àwọn ìyálọ́mọ kó fi lè gbòòrò sí i. Dámilọ́lá Owólabí ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. ó jẹ́ níbi tí arímọ lórí ìròyìn ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ wà fún ti ọ̀sán òní àmọ́ kí n tó máa lọ ìgbáyégbádùn àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ló jẹ ìjọba tó wà lórí àlééfà báyìí lógún nítorí náà ẹ jẹ́ ká ṣùgbọ́n ìjọba kí àwọn ètò rere tó ní fún wa kó lè wá sí ìmúṣẹ. aago 8 àbọ̀ lálẹ́ ní kẹ́ tún jẹ́ pàdé fún ìròyìn wa ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ títí ìgbà náà ẹ máa yáṣẹ́. Lassa fever, the hemorrhagic fever caused by the Lassa virus transmitted by rats and rodents, has broken out in some parts of Oyo State. In view of this, citizens and residents of the state are to please watch out for symptoms of Lassa fever around them, which are general weakness, malaise, headache, sore throat, muscle pain, chest pain, nausea, vomiting, diarrhea, cough, and abdominal pain. However, the Oyo State government has called for continued comprehensive contact tracing and health surveillance in the affected areas to monitor and provide timely intervention for affected individuals and high-risk contacts. Also, the establishment of Lassa Fever Screening Center to assist in early detection, isolation of cases, and treatment to reduce the risk of community transmission. To avoid being infected, do well to cover your food items properly and keep rats and other rodents far from your environment. Protect yourself when you're around an infected person. This announcement is powered by the Broadcasting Corporation. Unbeatable. That's the BCOS for you. Yeah, BCOS TV. Oluyole 90.5 FM Ibadan. It's here. Hello, Mr. Right Season 3 is back and better. It is our goal to match-make eligible singles with their ideal date to finally become that golden date! Mind you, these talented singles are not just endowed with physical attributes. They also possess a wide range of emotional attributes which will help that one person to find their moon button. My name is Kiki, I am your host, and I'll be doing this with my partner in matchmaking. And my name is Prince Nelson, and together we are going to usher you into another sumptuous season of Hello, Mr. Right. So you make sure to join us every week on ST Nollywood Plus, on Star Times, and Star Times on our Plus other partnering channels. Hello, Mr. Right Season 3 is proudly powered by Star Times Solar and supported by Indomie.
iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀